there is a difference. What is the difference? Okay. I am an electrician. Let us say I am an electrician. Okay, where is your tester? Do we ask him? I am a plumber. Okay. Where is that screwdriver and all that bolt nut and all? Do we ask him? No, I am a plumber. I am an electrician. I have a problem with this. Okay. I open my box. I bring the box. I open it and make it ready. I repair it. Just because I am an electrician or I am a plumber, I don't carry with me always my tools. Similarly, there are two ways to see this realist person's actual transaction in this world. One, there is no world, therefore there is no transaction. There is no world, therefore there is no transaction. We saw, mind springs up, ego comes, world exists, problem exists. There is no mind, it cannot spring up, there can be no transaction. Over. This is one way. But he answered my question. Okay. Then we have to say, take another way, which is the mind is created because a realist one is like Ishvara. So he can do anything. So he creates a mind and does the transaction, and after that destroys the mind. How beautiful it is. Whenever you need a mind, you create it, do the function, and you just destroy it. Now, if this is the case, I create a mind, I do the transaction, I destroy the mind. I don't have to think about the past or future. I always exist in the present. Because there is no mind to think about my past and future. I create the mind only to do the transaction in the present. This is what is called as living in the present. So, these are two ways to see. One, there is no activity, but he should answer my question. Then, we accept him to be Ishvara, he creates the mind and does the transaction and destroys the mind. Okay? This second can take place in different ways. I'll explain that. Așadar, să înțelegem ce înseamnă această lipsă de activitate despre care vorbește strofa 15, da? Pentru că în realizat răspunde totuși întrebărilor lucrătorilor, discipolilor. Da? Și cum se întâmplă acest lucru? Pentru că am văzut că a răspunde despre acțiune și am văzut că orice acțiune presupune existența minții. Și am văzut în același timp că și-a distrus mintea. Da? Și ar putea apărea niște contradicții și trebuie să înțelegem exact sensul acestor învățături. Ar fi două explicații. Da? Sunt două explicații sau sunt două feluri de a vedea lucrurile în cazul nerealizat. Putem să spunem că nu există nicio activitate, da? Nu există lumea și deci nu există niciun registru și niciun nivel tranzacțional, dar totuși, un realizatul ne răspunde la întrebări. Da? Și în cazul acesta, explicația este că el este asemenea lui Ishvara, da? Și are puterea de a crea mintea, da? Numai pentru acel moment prezent, pentru a tranzacționa în acel moment prezent, da? Și a răspunde întrebărilor, după care o poate distruge din nou. Da? Deci creează mintea numai pentru acel moment prezent, da? După care o distruge și de aceea el se raportează numai la prezent și crește numai în prezent, neexistând minte, nu se raportează la trecut și la viitor. De fapt, acesta este adevăratul înțeles al sintagmei a trăi în prezent. Okay. So, my mind destroyed, the world also goes, because cause and effect. Cause and effect, they are destroyed. No?
That is one. The second, we accept the transaction. So, we have to explain this transaction. So, what do we say? The second, the transaction exists. So, for that we said he creates a mind. So, there are two reasons for him to create the mind. One, we can call his prarabdha. The realized one's prarabdha. Prarabdha is the petty cash, today's, not petty cash, today's cash. Okay. So, for today's expenditure he has taken, which helps one to have this body, sense, organ complex under the experiences in the world. Prarabdha karma is that which fixes the body, sense, organ complex, the life and the experience. So, my prarabdha karma has to function. So, it manifests as mind. But this mind is not a mind which binds the jnani. This mind is like a roasted seed. There is a form of seed, but it is not really seed. The form, everything is same, but it does not have any value. Like the rope which is rolled. Okay? Now, my prarabdha functions, so I wake up, my mind wakes up. My mind wakes up means the creation exists. So my prarabdha karma is over, gets over, or whatever transaction I have to do, that is over, then my mind goes to again the self, meaning it came from the self and I cannot use the word merge because I have used it for laya. So it becomes identical with the self. Okay? Now there is no transaction. My prarabdha karma rises, mind rises, creation. My prarabdha karma gets over, creation gets over, the self identifies, the mind identifies, whatever is called as mind, as though mind identifies itself with the self. This is one way. This is one way. Now we are dependent upon the prarabdha karma of the realized one. There is another way. It is not always my prarabdha karma that I experience this. We see in our world. It is also somebody's prarabdha karma which makes us do things. I didn't want what to do. My boss wants this. We do. Say this. So it's somebody's prarabdha karma which makes me do or not do a thing. So the disciple's prarabdha karma manifests as the form of guru and there is a teaching. So this is the second way. Parecha prarabdha we call. Prarabdha due to others' desire. So there needs to be a transaction. So he creates a mind and transacts. Once that transaction is over, he merges or destroys the mind. These are the two ways. One, his prarabdha functions and he transacts. Two, another person's prarabdha functions, therefore he transacts. Whichever way, the mind which is created for the transaction does not bind the jnani. That is why he is asking, Krityam asti kim? What is there to do? Because whatever has to be done is done. That is why we call him Krita Kritya.
Kritakritya means a person who has done whatever needs to be done. I'll come to this again. Așadar, există două motive pentru care neanii realizații, să spunem, creează acea minte, da? Și tranzacționează pe moment în funcție de necesității. Pe de o parte, este vorba de prarabdha personală, da? Prarabdha karma, despre care știm că ea este acea karmă care determină existența actuală și toate coordonatele și condițiile care țin de existența prezentă, de viața prezentă. Dar acea minte care se manifestă raportat la această prarabdha, da? Prarabdha aceea funcționează și aferent ei mintea, da? Este o minte care nu leagă pe neanii, pe realizat. Este asemenea unei frânghii care este arsă. Da? În momentul în care prarabdha s-a intrat în acțiune, da? Mintea este creată, se tranzacționează pe moment, în momentul prezent, da? Se răspunde de pildă, am luat exemplu cu răspunsul, da? Dat întrebărilor discipolilor, după care mintea, nu putem să spunem, se unește cu sinele, că am folosit acest termen pentru laia, atunci devine identică una cu sinele. Da? Al doilea motiv este prarabdha altora, celuilalt. În cazul de față, în exemplu pe care l-am dat al discipolilor, da? Adică dorința discipolilor, parecea, dorința celuilalt. Da? Datorită ei, neanii, cel realizat, creează acea minte, dar doar pentru momentul tranzacției, după care, din nou, acea minte este distrusă, iar devine identică cu sine, am spus. În niciuna dintre cele două situații, A plus B, acea minte care se creează doar pentru momentul tranzacționării nu îl leagă pe neanii. So, Kritakritya. We said Kritakritya. Krityam asti kim? For that we said Kritakritya. He is one who has done what needs to be done. What is that? We say it is realization. Why do we say realization is the thing to be done? Okay, let us see. What do we do things for? Anything. You drink a cup of coffee. Why do we drink a cup of coffee? Why? It brings us happiness. A cup of coffee gives us happiness. Right? Okay. We read Dan Brown's book. Why do we read Dan Brown's book? Because it gives us happiness. Okay. We watch a good movie. Why? It gives us happiness. We have an iPhone. Why? It gives us happiness. That possessiveness gives us happiness. Everything we do in this world is for happiness. We are not just that. An ant. An ant is doing its job for happiness. A bee is performing its job, duty for happiness. Everything in this world is in search of happiness in different levels. Some know that this is what the only means of happiness is. Some don't know. Some, even though they know, are confused. Some don't know completely. Some know, yes, this is the only way. And some people are confused. Now, what is this happiness? A cup of coffee is happiness, right? A cup of coffee is happiness. But I don't like coffee. Over. So a cup of coffee, if it is happiness, then
it should be common for everyone. It should be happiness for me, for you, for everyone. But I don't like coffee, so it is not an object of happiness. So happiness is not the object. No, you don't like, but you like something else. Coffee gives me happiness, right? Okay, coffee. Happy? Right. Coffee. Okay. Happy? Right. Coffee. No. I cannot drink third cup. I cannot sleep then. So, we have a problem. What we thought as happiness, the cause for happiness, is a misplaced idea. Is a misplaced idea. The object in itself, if is giving us happiness, it should continuously give us happiness no matter what, and it should be common for everyone, at least for me at least. But it is not so. That very same object becomes an object of hatred. Third cup, fourth cup, no. So that very cup of coffee which was giving us happiness becomes an object of hatred. No, I told you no. So the object is not happiness. The object is not happiness. Understand this? Așadar, suntem în al doilea vers de la strofa a 15-a, în care se spune că realizat a făcut tot ceea ce trebuie. La ce se referă acest vers? Adică a făcut totul pentru realizare. Realizarea este țelul. Da? Și a trebuit, da? Spune aici, pentru a făcut ce trebuie, da? A făcut ce a trebuit, ce? Realizat, da? De ce? Da? De ce este astfel? Și luăm câteva exemple. De ce bem o ceașcă de cafea? Pentru că ne aduce o stare de, ne dă o stare de fericire. Da? Pentru că ne place, ne dă o stare de fericire. De ce facem anumite lucruri care ne plac? Pentru că ne dau o stare de fericire, da? Credem noi așa, dau o stare de fericire. Tot ceea ce facem în lumea aceasta este pentru acest scop, pentru această fericire. Orice ființă, inclusiv o furnică, își face datoria, o albină își face datoria pentru că ea crede că obiectul datoriei va găsi fericirea. Da? Însă un obiect nu conține fericire în sine. Da? Dacă ar fi altfel, astfel, dacă un obiect ar fi fericirea implicit, fericirea nu este un obiect. Da? Dacă un obiect ar conține fericire în sine, dacă fericirea ar ține de esența acelui obiect, atunci același obiect ar trebui să fie o cauză de fericire pentru toată lumea. Deci ar trebui să fie o cauză comună de fericire și nu se întâmplă acest lucru. Cafea îi va place, altuiva nu-i place. Da? Și un alt argument, dacă un obiect ar fi o cauză, ar conține fericire în sine, ar trebui să fie o cauză de fericire continuă pentru o persoană, dar nu este chiar așa. Chiar dacă se face o cafea, da, și îți dă o stare de fericire, dacă bei 3-5 cafele, nu mai dau și atunci devine o cauză de nefericire. Același obiect, da, trebuie să fie o cauză de fericire sau de nefericire. Ceea ce înseamnă că un obiect, da, nu conține fericire în sine. Da, și fericirea nu este un obiect. So, the object is not the cause for happiness. Then what is the cause for happiness? That is the question. Object is not the cause for happiness. Then what is the cause for happiness? The substratum, which is the self in us. So, we see an object, we like that object, we are associated with that object. Now, when we are associated with the object and the object we like, at that very point, our mind takes rest in the self. Our mind rests in the self, merges in the self. When this happens, I am experiencing the bliss of the self. I am experiencing
experiencing the bliss of the self, but because of my ignorance, I see that happiness as the happiness produced by object. Because of my ignorance, I see that this happiness is because of this object. Even though logically I understand this object is inert from the first sloka. This object is inert and the action is inert, and the inert action associated with inert object cannot produce any sentient experience. But still, because of my ignorance, again, I want to see. We are always interested in seeing things which we want, not that which exists. We want to see that it exists there. That's all. It is not that it exists, therefore we see. We want to see that there, therefore it exists. So, we want to see that happiness in the coffee, therefore we say, coffee gives me happiness. This is the confusion. This is the primary confusion. Accepting the object to be the cause for happiness is the primary confusion. And from there starts the whole trouble. That is what is samsara is. Așadar, ce se întâmplă în momentul în care vedem un obiect care ne place, dacă ne aduce, credem că ne aduce fericire, da? În acea clipă, mintea noastră se odihnește sau se așează în sine. Da? Și din cauza ignoranței, da, proiectăm acea fericire, care de fapt este esența sinelui, natura sinelui, o proiectăm asupra obiectului. De fapt, atribuim în acea experiență, da? Fericirea care ține de natura sinelui o face să devină un atribut al obiectului. Deci o proiectăm asupra obiectului, da? Și credem că de fapt acel obiect, da, ne oferă acea fericire. Deși am văzut chiar din prima strofă că acțiunea este inertă, obiectele sunt inerte și din asocierea și interacțiunea între ele nu poate să rezulte nimic altceva decât tot ceva inert, dar nu ceva conștient, dar nu ceva sensibil, conștient, sensual. Da? Cu toate acestea preferăm sau vrem să vedem, să atribuim fericirea obiectelor. Vrem să vedem fericirea ca fiind, ca ținând de natura obiectului, de esența lor. De fapt, asta este prima problemă și de aici și toate celelalte probleme. Faptul că asociem sau fericirea unui obiect. Da? Sau considerăm sau credem că fericirea este esența sau natura acelui obiect. So, when the mind is destroyed, for that kind of yogi, there is nothing which needs to be done, because he is established in a self. It's as simple as that. But we cannot leave things as simple as that. We brought in the happiness, the question about happiness, and we brought in the objects of happiness, and we destroyed that. This is not happiness. Let that be happiness now. That is happiness, and this is happiness. There can be no duality. Why? He says, Drishyavaritam chittamatmana, Drishyavaritam chittamatmana, Chittvadarshanam, Tattvadarshanam, Chittvadarshanam, Tattvadarshanam. So, Drishyavaritam chittam atmanaha, Chittvadarshanam, Tattvadarshanam. I finished that and I have come to this. Așadar, pentru acel yogin care și-a dispus mintea, nu mai rămâne nimic de făcut, pentru că este așezat în sine. Acesta este un lucru simplu, numai că noi nu vrem să lăsăm lucrurile să fie atât de simple și preferăm să păstrăm toate fericirile, ca zicea așa. Da? Adică, ok, am vorbit despre fericirea care se reprezintă natura sinelui, dar în același timp cumva vrem să păstrăm dualitatea, să păstrăm și acea proiecție a obiectelor aducătoare de fericire.
Drishyavaritam. Drishya means the objects which we see. The objects of perception is drishya. Varitam is negated. When the objects of perception is negated. Chittam atmanaha. Chittam atmanaha. Chittam, the mind, atmanaha chitva darshanam, sees the self, the experience of self. It sees the experience of self. And that chitva darshana is tattva darshana. See, when the objects are negated, then this person experiences the self. When the objects are negated, this person experiences that self. And that Chittva Darshana is called as Tattva Darshana. Tattva Darshana means the knowledge of truth. When the objects are negated, he sees his self. And that is the knowledge of truth. Trecem mai departe, ajungem la strofa 16, care are următorul înțeles. Când obiectele sunt negate, acea persoană când negează sinele, acea viziune, este cunoașterea adevărului. So, when the mind is removed from the objects, how do we do that? What happens with the mind and the object? We see the object. The mind takes form of the thought function. Mind does not produce thought function. Remember again, mind takes form of the thought function and travels through your sense organs and reaches the object and engulfs the object. Thus, the thought function takes the form of the object. The mind travels through your sense organs and takes the form of the object. What are we the object? The mind becomes the object. The mind becomes the object. This is a natural tendency or state of mind to take the form of objects. Why? The mind is naturally created to go outside, externally towards objects. It is not our problem. It is the nature of mind. It has to go out always. It cannot be inside. That is why we experience big obstacles during meditation. We cannot continuously have the flow of thought like a river. What like a river? Even drops of water? No. So it is very difficult. Why? Because the mind has the nature of going externally. That is why, to show how difficult, people think they are very smart, super smart. Oh, I know this, I know this. This knowing is not important. You think you can meditate? Sit. You watch movies? Yes. Okay. Or take a good movie. Ask a suggestion from a friend. Take a good movie. Watch the movie. Once, twice, thrice. Very good. Now you know all the characters and the sequence. Okay? Now, I am not asking you to meditate upon Om Namah Shivaya. No. Just close your eyes and watch the movie. Try it. Movie challenge. Try it. It will be very difficult or it will be very easy. How very difficult and easy? Because I close my eyes and I see the name loading, okay, credits, and then I see the character and the end. Over.
3 minutes, I can see the whole movie. A movie which